Fala aí galera, hoje continuando aqui The Outer Worlds no PC. Então resolvemos o primeiro problema no primeiro episódio, que era aqui no Vale Esmeralda. Estamos com a Firewatch e finalmente conseguimos aqui a peça que faltava para a nave. Então vamos entrar aqui. Ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship, working on a real engine, belonging to a proper crew. I'm the only decent mechanic Edgewater's got, but every time I think of going back, I get this sinking feeling. I've worked on the occasional supply coach in need of repairs. Once I built a little model craft out of spare parts, but Mr. Thompson found out and I had to take it apart. I want to ask you something, and you can say no, but can I come with you? I could tend to your engine. I know my G-valves for my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? Yes! I mean... Ok, thanks. vambora. You won't regret this, mister. Captain. I can call you Captain now. Ha! I got a captain. Ok, então a Firewatch vai com nós. E vamos ver o que vai rolar aí na falível. Oh meu Deus, lá vai eu gastar as paradas de novo. Captain, I have detected that Edgewater's power supply is now optimal. I applaud your willingness to invest your time in the local community. What can I do for you, Captain? Do you know how to install a power regulator? Não. Ah, sim. Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you. Across the cargo bay, up the ladders. Ok, então vamos lá. Tô gostando bastante do jogo porque ele lembra muito Fallout, cara. Mas muito mesmo. Que é da mesma empresa que fez o New Vegas, né? É um jogo de RPG bem longo, mas eu acho que vocês vão apreciar. Quem tá curtindo a história vai gostar bastante. Ouch! Anta. Vamos lá. What can I do for you, Captain? Ok. All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low altitude orbit. Unreliable. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Vamos sair da... Eu tenho mais alguma coisa por aí. Agora a gente pode sair do planeta, eu acho. Deixa eu ver, o que faltou aqui? Faltou o manual... E aparentemente só tem esse vigário Maximiliano que pediu essa missãozinha, mas acho que a gente pode continuar. Welcome Bora. back, Captain. All systems are now operating within acceptable parameters. Shall I take our ship into orbit? Vamos lá. Não parece ser muito bom isso. Mas deu certo, conseguimos. Contra todas as... Communication request from Dr. Engraçado o Phineas negócio Wells. lindo. Pera aí. Tava escrito na tela, contra todas as odds, apostas, contra todas as coisas, a Infalível conseguiu subir aqui. Então... Ah, there you are, hale and hearty and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain, horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Ok. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes.
They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Culkelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Ok. Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. You'll love it. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Culkelly. Ok. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. Bom, porque a nossa desculpa aqui é a gente By the tentar salvar way, nossa I gave colônia, né? Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology years ahead of its time. I call it the Holographic Shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. Ok. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Não. Então, chegamos no nível 6. Vamos começar com isso aqui, um pouquinho disso. Um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso e acabou. E os talentos aqui, deixa eu ver. Acho que a capacidade de carga ia ser interessante. A Parvati tá aqui. Coitada, tá com 100. Ela tá com umas armas melhor que a minha, mano. 120. Acho que você não precisa de nada, Parvati. Vai cagar no mato. Eu preciso de algumas coisas, mano. Bom, esse rifle aqui vai para o saco. Este vai para o saco. Essa é uma pistola de rajada aqui, nível 5. Posso até experimentar depois, porque ela não é uma coisa normal, eu acho. Essa é de energia, legal. Ok. Agora essas aqui a gente pode... Bom, eu adicionei aquele negócio pros lixos e beleza. Então o rolê é o seguinte. A gente foi acordado, né? Desse rolê muito maluco. E a gente dormiu por 70 anos a mais do que a gente deveria, porque nossa nave tava rodando no meio do espaço. E a gente tem que dar um jeito de salvar as coisas, né? A gente acabou se ferrando da hora aqui, né? Pegamos aqui o manto. Mensagens para Alex. Vai cagar no mato. Tem umas histórias do Capitão Antigo aqui. Acho que aqui a gente já pode... out! A gente pode ir pro próximo local. Então, esse que é o rolê. Então, a gente estava na Terra 2. A vanguarda está aqui. O laboratório do Phineas está aqui. E o Monarca está aqui, que é o lugar que a gente tem que ir. Mas vamos para a vanguarda primeiro, porque... Neste rolê aqui a gente vai arrumar as coisas. Bem-vindo ao mapa do sistema. Obrigado. Approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Let's talk when you're free. Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else?
Tá bom, aqui. Stay safe out there. Então a gente pode usar a Parvati aqui pra continuar. Então ela é uma dos membros oficiais da nossa nave. Então a gente vai ter que começar a explorar essa galáxia aí. Ver o que essa colônia é feita. Captain. Hey, E a Captain. gente vai começando a I'm se in ferrar. space. I never thought I'd be able to say that. That's not É, eu correct. também. This halfwit just knocked out one of my workers. Customs and inspection, right this Ó, way. aqui temos um vendedor. Que a gente pode vender algumas porcarias aqui. Martelo do impacto. Eu vou dar uma olhada aqui, peraí, rapidão. Ó, galera, a gente não pode vender ainda pras armas, pras máquinas, porque a gente precisa melhorar a nossa habilidade de hacking pra fazer isso aí. Então, depois no futuro a gente vai poder vender. Eu só tenho 1000 créditos, então acho que eu não vou comprar nada por aqui. Porque eu acho que eu não preciso. Porque aqui não tem muita coisa legal nem interessante. Talvez adrenos aqui seriam bons comprar. Vou comprar uns... Só um certo, só pra levar mais vida. E vamos falar com ele. Identification, please. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. Oh, meu Deus. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it. Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. You take the starch out of them, well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Wanda Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Ok. Much appreciated. Is there anything else I can help you with? The fence. You'll find her in the rest and go, on your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. Ok. Be seeing you. Bom, picked up this lá weird tem a signal the other Gladys. day. It was coming from Vamos Monarch. pra cá. Here we go again. Here we go This again. is Halcyon News. We interrupt your regular scheduled advertisement for the following story. The board would like to remind spacers and other travelers that passage to Monarch is restricted for your protection. Canyons of acid and sulfur rain are the least of the horrors plaguing the surface of Monarch. Tem uma soda aqui. Anarchists live as one with the animals, lawless, Desculpa, savage, gente, não and queria roubar. unemployed. Sou uma pessoa má. Okay. Berry fudge, a soft sour candy shell around a sweet purple berry flavored. Ooh, can we rent an upstairs room? Vamos falar com ela. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient, or an oven. Just like store-bought. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits,
I might have an opportunity you'd be interested in. Ah, 10 mil bits, eu só tenho 50. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Do you know Edna, over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. You've got an ear for intrigue and a nose for bits. I like that. Here's a copy of the Okay. SOS recording, complete with the coordinates. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Ok. Don't forget to come find old Gladys when you're done. I've got a lovely little throw pillow. Just something I toss together. Like to keep my hands busy. Ok. Então, aqui acho que a gente pode vender algumas coisas. A gente pode vender esse martelo. Não, o martelo acho que eu vou deixar. Talvez eu vou vender... Cadê as porcarias? Essas aqui. Essas aqui acho que a gente pode vender legal. Volante, couro... E agora tem 2.000 e pouco. E aqui pra comprar... Tem algumas coisas aqui. Oh, essa arma aqui é legal, hein? Só que é 5.000 bits. E eu não tenho dinheiro. Eu sou podre. Eu sou um pobre. Sou um charlatão. Então as missões aqui começam a se dividir um pouquinho. Então esse Maximilian de Soto talvez ele poderia ser meu companion. Eu deveria ter ficado lá. Depois eu volto e faço isso aqui então. Vamos fazer essa bebevinho. I'm not going anywhere, you hear? A gente só tem que falar com a tia lá. Acho que é mais rápido. Pelo menos ela para de encher o saco. Have you seen this man? Cara, as legendas são muito pequenas aí embaixo, eu sei galera, mas não tem muito o que fazer. Report any sightings to your local board embassy. Are those XF-411s? And an old Yakita 37? Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. Picanhudo, lugar legal você aqui. No, it isn't. It's a mess. But it's my mess, so I'll take the compliment. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Ok. Good. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like it here. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Ok. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. Ok. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if... Well, maybe you could teach me some things.
I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Sorry. I like it. Honest. Sorry. Ok. Couldn't have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Bom, a gente pode perguntar aqui. Então... pô, eu não preciso voltar lá pra perguntar, né? That Chief Junlei sure seems swell, huh? That's on account of how I never met her. I don't rightly know. She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had, expected or not, belonged to her office from the time of conception. It's sensible. Dad just fixed machines. She did some kind of crazy math, high-level stuff. Better to raise me on his time than hers. Well, I didn't expect her to be so tall. And did you see the size of her arms? What? No. Maybe? I don't... It's like somebody reached into my head and pulled out what I didn't know I wanted. You know how hard it is to find anybody who likes working with tools in a little town like Edgewater? I reckon there's worse places to start. Did you see how everybody on Groundbreaker listens to Junlei? She's just, here's how to fix it. And they trust her. It's just... she's calm and knows what to do. I wish I was half so confident. Ok. Acho que eu teria que voltar aqui pra terminar essa quest com ela. Então vamos voltar pra passagem para qualquer lugar. Tá bem quente aqui mesmo, hein? I'm just gonna hang in the back and try not to touch anything. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. You must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Ah, eu posso entregar o Phineas Willis. Oh no, this is terrible. My dear friend, what devilry is this? In whose miserable fever dream am I trapped? Tem que tomar cuidado, ó, porque eu posso, tipo... Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. He was my dearest friend. My only friend. You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Ok. Claro, tinha. Ah, that's just like him. Such a sentimental man. Você ganha, usa mentira e ganha XP. How did he die? No! How dreadful. That was always Alex's greatest fear, you know. Devoured by those fiends. Becoming one with their droppings. Ok. Right. You are going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. Ah, cool. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all?
You haven't read the posters? He's a terrorist, a thief, a madman. It's really in the colony's best interest that we stop him before he does further harm. Ok. Por que acha que eu sei alguma coisa sobre o Wells? Não. That's... well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? Ele não parece ser uma pessoa tão ruim. It's personal business, I'm afraid. Miserably, terribly personal. I don't intend to be. It's just a matter of trust. Como é que eu ganho essa confiança? Information on the whereabouts of Phineas Wells would go a long way. It's... well, it's my white whale, I suppose. Eu não vou ajudar ele. It's fine. Really, it's perfectly fine. I understand. Now, if you've nothing else, please see yourself out. I'd like to drown myself in work. Ele não vai morrer por causa disso. Ok, mais pontinhos. Longo alcance. Liderança. Hacking. Diálogo. A Parvati também tem skills aqui. E armaduras. E outras coisinhas que dá pra arrumar nela. Então... com Terra 2. Então, se a gente fazer esse sinal de socorro aqui, a gente pode conseguir aí a grana que a Gladys quer. E a gente pode fazer esse manual também. Vamos lá. Bom, tá liberada a nossa nave pra voar. Se eu fosse legal, eu teria... Se eu não tivesse sido legal com o cara teria me prendido aqui, eu acho. Cartucho de investigação. Deixa eu ver se eu consegui já o nível de hacking suficiente. Ah, agora eu já posso vender já nas máquinas. Cadê você, Parvati? Vem. Vem, cachorrinho, vem. What do you think you're doing? Opa! Sorry for the misunderstanding. Mano, isso é muito legal, cara. Com persuasão você consegue escapar de todos os problemas. Hey, you got a second? Não. Guess not. O que você quer? Vai, idiota. Hey, we don't know each other yet, but I'm Felix Millstone. I was in the middle of a little discussion with the local authorities when you passed me by. I noticed your ship in port. Got to thinking you might be looking for some crew, so I wandered by, just to take a closer look. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me. Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. Oh, okay. Well, can you give me a couple of pointers? Sure, I can be myself. I can be myself better than anybody else in the system. You're looking for crew, I'm looking for a way off this port. So we've got something in common already. And yeah, I know I came on a little strong, but honestly, when was the last time anybody was so eager to throw in with you? That's gotta count for something, right? Sure, an interview. That sounds fair. I mean, first time for everything, right? Ask me anything you like. It's delicious. Mock apple pie and a tripicale crust. Maybe with a little cream on top. Classic. I had this foreman, right? Guy never liked me, always trying to get a rise out of me. But I keep my chin up, right? Be the bigger man, I tell myself.
He's a Spacer's chosen man, though. So when the Chosen beat my Rangers the other night, my foreman comes swaggering up with his head full of boasting. Eita. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman, and I'm just a back bay's dock worker. Well, former dock worker. Guess I just tendered my resignation. Ok, tá contratado, vai. Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not going to regret this. You got a crew now, Felix. Então, o Felix entrou no meu grupinho. Espero que ele ajude bastante. I believe I hear Felix and Parvati discussing the latest Aetherwave serial. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? I request you do. Bom, deixa eu ver. A Parvati tinha... Ah, ele tá aqui. E a gente pode colocar... persuasão nele. Nice. Então, é legal que você pode montar uma equipe pra ir com você. Então, vai ser bem daorinha. Cadê ela? Deixa eu subir aqui. Felix, your abs. Hey, Captain. Can I get your temperature on something real quick? So, Junlei and I have been talking some. Through messages. I got him here on my data pad, and well, she sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's not so good. But real sweet. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. The trouble goes away. It sings. I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? It's a real romantic poem. Ok. Made my chest hurt, kinda. I don't know where it's leading yet, or if I'm misinterpreting. I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways not like other folks seem to be. It's not that I can't, I just don't care for it. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they said I was cold. When folks start implying you're a little different from an automechanical, you start to wonder. I guess I just needed to talk. I'm feeling a touch better. Thanks for hearing me out, Captain. Okay. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change that. Right now. Okay, here we go. Let's see here. Talking about old friends, got to thinking... Isabel? Who's Isabel? They were... close, Captain. Like, more than friends close. I don't know. Junlei talked about them like it was past, but how far in the past? 10 years? Last week? Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? The Lost Hope? Come on, Captain. This is no time to be fooling on me. I'm full serious. Next time we're on the Groundbreaker, I aim to get a drink. If I got to, I'll do it on my lonesome. But I'd feel better if someone I trusted was there. Ok. Aqui continua o bagulho pra... Tá, quando eu voltar na vanguarda... eu coisa, vamos pro sinal de socorro, vai. Quando eu voltar na vanguarda, eu tomo um drink com ela. Welcome back, Captain. How can I be of assistance?
Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No! Okay. Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Vaughn Cortez, and Orson Shaw. Take care. I require a functioning captain to run the ship. Ok. Então vamos voltar para Terra 2 em Rotorrosa. We're now in orbit above Roseway, Captain. É bem simplão, mas esse fast travel. Mas funciona. Então vamos colocar um Parvat. Será que dá pra pegar os dois? Não. Ah. Don't they have anybody to greet arrivals? For paperwork or ticketing at all? Opa. Tá, aqui nesse local basicamente é um outro mapa que eu nunca visitei. O jogo não é mundo aberto, galera. Eles têm mapas já feitos certinhos pra você explorar. Esses mapas você pode explorar do jeito que você quiser. Mas Captain, o rolê é isso mesmo. Something with more teeth than is strictly necessary. Então tem alguma coisa aqui mordendo a galera. Here we go. Nice one. Finalmente um pouco de ação neste vídeo. That's the last of them. Morreu já, filha? Inimigo abatida. Vamos ver o que temos aqui nessa geladeira de emoções. Queijão. Carregador auto. They left their own outside to die? Was it that bad? Vamos para Rotorrosa. Fala com ele. I done had enough of this shit. I'm just the fucking tarmac guard. No one said nothing about fighting no Raps. Alarms went off, Raps broke loose, and I hightailed it in here to get a wall between me and them beasts. Scientist, name of Anton Crane. Someone said he's panicking inside the comm center. Tá, esse é o cara que a gente tem que encontrar. Oh, before I forget, Anti-Cleos makes the best pharmaceuticals in Halcyon. Better than nature. Not like that crap Spacer's Choice pedals. Ok. Warson, Vaughn e o Anton estão aqui. If you've come to end my life, let's be on with it. Oh, not actually one of them, are you? Yes. Anton Crane, lead scientist here. Anton. I must apologize if my call diverted you. I may have panicked. Everything's under control now, though, truth be told. Yes, of course. Hours ago, a group of vicious malcontents fell upon us, shot up our labs, and loosed our research subjects, the Raptidons. If those cretins get their hands on my research, well, they'll need not kill me. You have a point there. It most decidedly cannot make this situation any worse. All right. We were tasked with formulating a new and improved dental gel.
One cannot exaggerate the benefits of good dental hygiene. May I continue? Very well. We'd formulated the world's most effective appetite-suppressant toothpaste. Yes, but don't kill their mother if it's avoidable. We've need of her to replenish our stocks. I think there's gas in the lab somewhere that can be used to put them out. Tá, então The research is in the safe in my office. You'll have need of my code and keycard. The lab's entrance is in the side of a hill. You can't miss it if you just follow the road. You'll pass by the town's original... by the Grand Architect. Jameson. He's in the old lab. Ok. My protege. I sent him to retrieve some metabolic precursors, and I forgot him. That would surely lighten the weight on my conscience, as I am held to account for the well-being of every scientist here. Too many have been lost. Too many black marks against my name, as it were. And far too much paperwork. Tá. Então o rolê é o seguinte. Aqui no diário, galera, a gente tem que obter a pesquisa do Anton. E... temos que fazer a porcaria aqui da maldição de Rota-Roça e por conta própria. Tá, isso aqui eu acho que dá pra gente ignorar por enquanto. Porque eu acho que cada um vai pedir alguma coisa. I don't know about Dr. Crane's research, but we ought to find Mr. Jameson. He's gotta be all alone and scared. Ah, aqui é os jardins de Rota-Roça. Tá, vamos lá pegar os bagulhos dele, vai. Vamos começar um por um, porque senão eu vou abrir um monte de quest e vou ficar perdido. Vamos eliminar... Ó, porque esse otário aqui... por conta própria deve ser... O Jameson tá pra cá. E... maldição de Rota-Roça é pra lá também. Here we go. Everyone all right? Depois de jogar COD o negócio fica meio louco. Tá, vamos procurar o Jameson aqui então. Tenho certeza que esse cara aqui It's gotta vai... be where Mr. Jameson is. Hope he's okay. Borstwurst, oh meu Deus. Temos uma espingarda tática. Temos uma armadura de soldado de elite, um rifle de plasma. Uma armadura do soldado de elite 26. Nervoso, hein? E essa aqui... uma armadura bem podre. Acho que com a Parvati aqui a gente pode dar uma armadura pra ela decente. Não, é só um capacete, né? Vou ter que dar as coisas pra ela, não posso esquecer. Dreno. Ah, eu peguei o rifle louco lá. 71. Ah, eu não peguei a pistola. A pistola tá aqui, mano. I hope that wasn't a load-bearing mole. Ó, esse capacete de baixa pressão, talvez ele não seja bom pra mim, mas pra Parvati que não tem nada, já é um rolê bom. E o resto eu posso deixar pro outro maluco lá.
Deus do céu. Acho que não morre, velho. Oh, meu Deus. Morreu. Easy. Temos um lança-granadas aqui. Vou pegar essas porcarias, vai. Depois a gente vê se eles prestam ou não. O Jameson aqui. Ah, chega lá, o cara é um whisky. Nossa, meu Deus do céu. Tá, morreu todo mundo. Tem um monte de coisa por aqui. Nossa, meu Deus do céu. We're coming, Mr. Jameson! What? How the hell did you get in here? No, not... I don't care about the beasts. I care about the front door. This is an egregious breach of protocol. How'd you get in? Ah, meu Deus do céu. Can't use the centrifuge without supervision. Can't file reports without him double-checking their every word. Can't save myself from mortal peril. It's like he thinks I'm a child. His hands-on management style is coming to a point of contention, I tell you. Oh, meu Deus do céu. Tá bom, vai. Vem ajudar o cara e ele encheu o saco, só. Eu tenho que falar com o Anton lá. Tá, a gente salvou esse otário. Agora vamos voltar pra maldição aqui. Searching for final. Esses mecanoides são um saco, mano. Eu preciso depois descobrir algum jeito de destruir isso aí mais rápido. Nossa, mano, que loucura esse planeta aqui, hein? Eu também tenho que ver se dá pra ter mais de um companheiro junto comigo. Porque, se eu não me engano, dá pra ter até 4 no grupo, cara. Se bobear. Deixa, peraí. Aqui tá dando ruim, mano. É aí que vocês começam a ver que o jogo não é nada mundo aberto, tá ligado? Temos um atirador fora da lei. Defeitos. A escolha é sua. Acrofacia. E por aí vai. Vamos... Pegar esse do guepardo aqui. Here we go! Tá porcaria, que é aquilo? Can't get past that armor! Oh, meu Deus do céu. Nossa, bem na cabeça, mano.
carinha ali vão ser chatão. Eu tenho aquele lançador de granada, né? Deixa eu ver se ele funciona bem contra os robôs. Eu tenho que lembrar que isso aqui não é COD, tá ligado? Ah, mas já virou COD pra mim já. Posso morrer. Tem que lembrar que eu tenho vida, mano. Acabou tudo mesmo. Essa aqui era a mesma munição. Tô bem no banho então. Nossa! Ok, gostei dessa arma. Não sei quanto munição ela gasta, mas... achei bom. Tá, vamos continuar subindo pra cá. Mysterious doors are the funnest sorts of doors. Ok, vamos... entrar no laboratório secreto. Que doideira. Sounds like they got a backup somewhere. Maybe give it a fat burg. Oh, nasty. Ó, capacete definitivo avançado. Esse é 26 também, hein, mano. Aí, da hora, hein. Aí, parvatão. Parvatão. Número 3, número 4. Vai ficar aí, parvatão. Ó, agora a gente já tem umas... capacete acolchoado fechado. Esse é nível 9. Parvatão vai levar. Nível 9zão, vai ficar feia. Gasta 5. Nossa, essa arma é boa. Gostei dela. Ela gasta um pouco, bastante Hey, de... you! Over here! O que você quer, vagabundo? Oh, good. You're not shooting at me. Achei. That's a start. It's been a bit of a day, so I'll get to the point. Yes, I have Crane's research. No, I'm not giving it back. Sorry to disappoint you. I suppose it does not matter. Either Crane sent you, or you are some scavenger come to rob me in my moment of weakness. Let's make a deal. I'd like to go on living. You'd probably like to make some money. Help me get out of here, and I will pay you for your trouble. Posso simplesmente atirar em você e pular a trabalheira. You mean other than the satisfaction of doing me a good turn? Trust me, I'll make it worth your while. Same reason you are, more than likely. I imagine we picked up the same tip. Secret research facility, abandoned town, minimal security. Oh, please. I'm not shaking down valuables from hapless travelers. I'm stealing corporate secrets. This is an underground lab, off the radar. That means their research is secret, and secrets are always valuable. Granted,
Diet toothpaste is not exactly what comes to mind when I imagine secret research and underground labs. Que pessoinha chata. Diet toothpaste. Can you imagine a more pernicious example of corporate materialism? I do not know what is worse. Working here, or dying here. What matters is that I have been lied to. I was led to believe this was a high-priority corporate facility hiding valuable research. This job was not supposed to end with me stuck in some wretched lab smelling like rats. So I would be very much obliged if you gave me a break. The first thing I need is a key card to unlock my door. Then I'd need you to clear me a path out of here. There are 2 ways out. The quickest is through the front door, but Cleo Security's bottled up in there. If you don't want to shoot them, I suppose you could talk to them. The other way out is through the loading bay, but you'd have to clear out the rafts for me. Then I could just slip out the back, sight unseen. Because Crane is a tool. Because no good deed goes unrewarded. Because doing me a good turn is the honorable and decent thing. Take your pick. Ah, meu Deus, que meia chata. Think it over. I'm not going anywhere. Which is, I suppose, rather the point. É, parece que eu vou ter que ajudar ela de qualquer jeito. Vou botar mais aqui. Ah, eu tô usando, ó, a armadura de soldado de elite. Eu perco 5 de esgueira e 5 de hacking. Ah, isso é ruim. Mas ela é boa porque ela é bem forte, né? Bom, seu coisa. Peraí, deixa eu ver aqui qual que eu posso pegar. Comprar esse aqui. Agora a gente vai poder usar essa segunda parte de habilidades aqui. Então, aqui na missão dela não vai ter muito o que fazer não, viu? Pra recuperar o delas a gente precisa acertar ela. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu falar com ela. You are asking yourself. Outstanding. Tá bom. Ah, a gente não vai recuperar os dados de Anton. Tá, se a gente mandar ela fugir, ela vai... Tá bom. Take your time. What was that? Talvez se a gente ajudar ela, ela vira nossa tripulante. Eu tô pensando nisso aqui. I'm ready. Tá, vamos abrir aqui, ó. Uma coisa que ela não entendeu é que pra mim tanto faz. Cadê o ratinho? Here we go. Woo! Nice work. Tem mais algum aqui em algum lugar? Pistola de rajada. Tem um monte de coisa aqui, mano. Ah não, aqui a gente limpou já. Ah, mas tem mais pra cá. Nossa, meu Deus. Uou, esse cara é grande.
pode dar uma... Porra, Parvati. Me dá mão inútil, meu. Pronto, acordou? Eu podia usar uns sedativos também, né? Recipiente de distribuição de gás. É. Tipo assim, encontrar eles também. Nossa, mano, é muita coisa, velho. O jogo, tipo, ele abre muitas opções. Vamos eliminar os fora da lei. Não, console de segurança. Peraí. I would ask. Nothing beyond the purview of... Pode conversar os guardas embora, mas... You really expect me to just let them pass? Why? So they can regroup behind their walls and mount another assault? Never mind. I'm obviously in no position to argue with you. If you can talk those guards into standing down, my people will follow suit. Ah, eles não vão fazer. I'll help however I can. The Raps took us by surprise, as they would anyone. My crew were split apart and lost in the corridors. They went one way, I went another. You'll need a keycard to unlock my door. I don't know where they're kept, but I'd start by checking the security office. Take your time. Tá bom. Sério isso? Here we go! Ah, ele destrói bastante os outros. Tem um monte de coisa por aqui, mano. Esse é o escritório do Anton. Ah, vai cagar no mato, vai cagar no mato. Aqui no escritório dele acho que não vai dar muito certo. Nossa, eu tô preso no maior rolê à toa, tá ligado? I think you could jimmy that one proper, Captain. Doesn't look too tough. That was quick. Deixa eu abrir aqui as coisas. Vamos pegar aqui o cartão de segurança. Vamos abrir isso aqui também. Param pam pam param pam pam. Tá. Posso pegar aqui um monte de coisa. Se precisar eu jogo os itens fora. A gente pode eliminar aqui a porta da jaula, porque tá saindo da jaula o monstro. Tá, eu já fiz uma falta de fuga pra véia. Mas como é que eu vou do outro lado? Ah, droga, não é por aqui. Mano, que rolê, velho. Esse aqui é o rolê. O rolê que dá mais do que o rolê. Eu acho que eu posso dar a coisa pra... Eu acho uma besteira eu ajudar essa mulher, mas tudo bem. I would ask.
A gente pode atacar ela também, né? Eu só quero saber como é que eu chego do outro lado, cara. Não sei. Eu não sei chegar. Deixa eu ver isso aqui pra baixo. Não, aqui dá pra você mexer nos negócios. Mas eu não tenho gasto de ativo. Ah. Ah, tá. Acho que se eu colocasse por aqui, acho que eu sedaria eles. Vamos ver aqui o que dá pra fazer. Ah, mas isso aqui acho que não vai mudar nada eu acertar. Pronto. Isso aí vai sedar eles. Ah, tá aqui. Tá, resolvemos essa parada. E aqui acho que eles vão... Eles iam atacar a gente. Ainda bem que eu coisei, eu fui bem inteligente, só que não, né? Finally. Tá, vamos lá. I've never been so pleased at the sight of an open door. Please tell me you've cleared a way out of here. So you have. I am much obliged. And now, if you do not mind, I have had quite enough of this wretched place. Eu também. Oh, really? And why, pray tell, would I do a thing like that? Your point is well taken. I would rather not spend the rest of my days looking over my shoulder for the shadow of my headhunter. Here, take the damned research. Tell Crane I hope he chokes on it. Good. I never trust a freelancer who works for free. Orphans. Is that what you are calling yourself now? Here. Let it never be said that I do not reward good work. Ok. Então ela fez a coisa certa no meu caso. Vamos de segurança aqui. E beleza, acho que a gente resolveu todos os problemas aqui. Então a gente tem que falar com o Anton, e recuperamos a coisa dele. Tá, depois de muitos problemas, resolvemos todos os problemas. Isso é só a pesquisa do cara, imagina o resto. Ainda tem que falar com mais 2 pessoas que provavelmente deve ter mais quests abertas. As coisas não são simples nesse jogo, viu? Bom, vamos lá falar com o Dr. Bostinha. Hey. You've returned. What news? Please tell me you've recovered my research. Without my work to focus on, I find myself tending towards darker paths of inquiry. Vê se tu vê louco, mano. That is wonderful news. I'd feared the worst. Eu posso ficar... Not in this colony, there isn't. But success here will get me to Byzantium. I'll have recognition, money, proper facilities. It's the only place to lead a life of meaning in the system. Ok. Fala com ele. You've returned. What news? Please tell me you've recovered my research. Without my work to focus on, I find myself tending towards darker paths of inquiry. My research? Please tell me you've recovered it. That's... You can't possibly understand the enormity of what you've done for me. And what, pray tell, is the status of our Raptidons?
That complicates the equation somewhat. No matter, I have the research. Excellent. Okay. If we're done here, I'd like to get back to work. You understand? Actually, there is something else. Ah, não, vai cagar. I would love to. All I cared about before was by. Tá bom, vai cagar no máximo. Beleza. Então a gente terminou essa questline. Agora a gente tem que continuar aqui. Não, peraí. Aqui a gente tem que procurar por segredos. Tem a Gladys, tem o Vaughn. Ah, outlaws, I assume. Do me a favor and let me finish this, will you? And then make it quick, please. Aren't you with the brutes that attacked our lab? Aren't you here to pillage our supplies and leave our corpses to the Raptidons? Oh, well, good luck. Now, if you got the carbon in here, it's just a matter. Orson, you idiot. Just put it. Olá. Oh, you're still here. If you haven't already, you might speak to Anton. He can point you in the right direction. Now, if you got the... I am Orson Shaw. I was brought in to study the Raptidons. I was to ensure that, should a problem arise, our team is adequately equipped to deal with them. They are insatiably hungry, absolutely impossible to control in any fashion, and indeed appear to be powered entirely by hate. No amount of studying will enable us to control them, or even slightly sate their aggression. Indeed. Now that you fully grasp the gravity of the situation, I wonder if you might do me a favor. I left schematics in our storage facility. As far as I know, the security commander hasn't found them yet. I admit I'd feel better were they returned to me. Say, you wouldn't happen to have a tube of thermal paste on you, would you? No. Blast. Well, good luck. I hope I see you back here in one piece. Hi. Vou dar tudo que esse cara tem, não tô nem aí. Se a Parvati reclamar, eu vou dar tudo pra ela também. Tem 10 DPS. Ah, tá bom. Nossa, essa aqui é boa, só que, mano, é muito pesadona, eu acho. Tá, vamos pegar esse aqui. O diagrama da Gladys acho que tá pra lá. E aqui acho que a gente pode falar com o Vaughn. Pelo menos com ele já não teve nenhuma missão extra. Fala aí, mano. You picked a hell of a day to visit. I'm Vaughn. Vaughn Cortez. Dr. Vaughn Cortez. But just Vaughn's fine, really. Over in the main labs. I rabbited back here when I realized I was hearing gunshots, not blown fuses. We've been cooped up in here, I don't know, hours? Too long. I have to get back to work. What? I mean, we're surrounded by hungry Raptidons. Who wouldn't be? Am I right? Look, I don't want to go back out there, but there's a thing I gotta do. I had to leave an experiment running at the lab. Something I've been working on a long while. Something that could really get me ahead. Know what I mean?
I've been extracting organic compounds from raptidons. Compounds that have, benefits. Extracting how? No, wait, maybe I don't want to know. In certain social situations. Personal situations. Where you might want to, enhance your charisma. Some people say Rap Musk makes it easier to attract companionship. Makes you more, appealing. Sure. Of course. Our lab's south of here, down the road. Not the old public lab, the one past that, built into the mountainside. My equipment's in the lower levels, way in the back. I have a big room all to myself. Dissection tables and whatnot. It should have been running this whole time. Just grab the results and bring them here. Okay. Great! This is really gonna save my ass. Tá, então aqui a gente agora tem o martelo de vulcano, o negócio, sinal, tá. Do you drink it or is it like you? I'm not interested, just curious. Ugh. If I had to look at those yellow walls all day, I'd make a point to sleep on the roof. Tá, vamos ver. Diet Toothpaste. Bom, então um rolê vai ser aqui de novo e o outro rolê vai ser nesse lugar que a gente não veio ainda. Vamos lá de novo. Que legal. O experimento tá por aqui. Secret Lab. Não é tão secreto assim, né, não? You damn turncoat! We saw everything! System. Let's go! Investigate. Nice! Everyone all right? Nice one! Onde é que é essa porcaria agora? Os hackings estão caindo, mano. Oh, clever. Opa, não quero dormir não. Tá, aqui a gente voltou. Ah, mano, a gente tava bem perto da pesquisa. Oh my gosh. Ok. Destrui o olho. Tá, salvei o... Coisa doido. Ah, na verdade eu explodi a pesquisa dele sem querer. Mas tudo bem. Eu apertei errado. Ah, tudo bem, dane-se. Vamos pegar isso aqui mais. Um pouquinho de hacking aqui porque eu perdi por causa do... da armadura. Tá, aqui eu acho que já tá completo já.
Tá, agora o rolê agora é outro. A Gladys tá aqui, mas o diagrama tá 200 metros pra lá. A gente vai ter que explorar aquele lugar ali. Tem um monte de coisa aqui. Vou deixar esse pessoal aí fora de boa. Agora... I don't even know how you can get a kitchen this dirty with just canned food. Incoming! Down they go! That's the last of them. Mais peças de armas aqui. What the hell? Não, o diagrama tá ali embaixo. Só falta ter vindo até aqui e não pegar o diagrama, mano. Cadê a escada? Tá, tem algumas escadas pra cá. Eu odeio ficar perdido, mas esta porcaria me ferra. Deixa eu só ver um negócio também. Será que é aqui? É, o diagrama tá ali pra baixo. Que inferno. Deixa eu ver se é aqui. Get ready! Process. Coming! Nice hit! Look out, Cap! You're hurt! Aí, vamos ver. All this space and this is all they get to sleep in? Ok, tem a senha do coisa aqui. Talvez... Bom, eu tenho o bagulho do depósito agora. Talvez eu consiga abrir agora alguma porta aqui que leva lá embaixo. Meu Deus do céu! Abriu. Tá. Esse aqui é o arsenal maluco. Como é que eu chego naquele diagrama ali, mano? Fala que tem... Ah, finalmente. This must be where Mr. Shaw's been working. Coming! Nice one!
Deus do céu. Onde é que tá o diagrama? Esse aqui? Tá, uma pistola Force. É engraçado que a gente tá numa missão secundária desde o começo do vídeo, né? Esse é o martelo de vulcano. Tá. Deixa eu só voltar no Vaughn e no Orson pra terminar isso aqui e depois a gente acerta. Eu falhei a missão, mas tudo bem. Uma delas. Ah, não tô nem aí. Então vamos voltar aqui. Oh, droga. Deixa eu ir pra cá porque aí eles não vão me ver. Ai, ai. Vamos lá, vamos terminar isso aqui. Mó rolê, mano. Orson, cadê você? Tá, otário. Oh. What a relief. You hold Tá, blá blá blá. Now, I'll just attach this. Voila! I can. Oh. I can't be caught with this. You take it. If R&D by. Ok, ele me deu o bagulho. What do you think you're doing? Persuadindo ele. E o Vaughn aqui a gente já resolveu pra ele o bagulho. Resolveu não, eu quebrei o bagulho sem querer. E aí galera, eu fiz um corte aqui do vídeo porque eu não consegui terminar de gravar. Eu achei um fix pras legendas. Aparentemente tá um pouco maior agora. Só que o problema é o seguinte, dependendo de quanto eu coloco lá no arquivo editado, eu hackeei lá o bagulho aqui do computador. Mudei alguns códigos aqui. Eu deixei o texto um pouquinho maior. Não vai ser o ideal, mas pelo menos está um pouco maior agora o texto do jogo. Os devs falaram que eles vão arrumar via patch e as pessoas vão poder aumentar as legendas. Nos consoles também tá bem pequeno os textos. Nós vamos conversar aqui com eles. Acho que agora tá um pouco melhor, né? Don't keep me in suspense. Did you get my stuff? I mean, not mine. It's for other parties. Buyers. Damn. I bet the outlaws shot it for kicks. At least the short circuit would have let some Raptidons out. Revenge. Kinda. I siphoned power from the pods to keep Dr. Crane from catching on. I'm no electrician. Every time I plugged it in, the locks would open. Eu acho que melhorou bastante. Talvez eu tente aumentar, não nesse vídeo, mas no próximo eu tento aumentar um pouco mais ainda. Well, it's not like I expected this to happen. Babaca esse cara. Mas pode ser que as coisas fiquem um pouquinho também mais pertas também. Por causa desse hacking. O que eu fiz foi, eu entrei dentro do arquivo base do jogo e eu mudei um arquivo, uma linha de código. Foi isso que eu fiz. Que eu encontrei lá na internet. Mas aparentemente tá bom. Dá pra ver bem melhor. Se precisar eu aumento um pouquinho mais no próximo vídeo. Porque eles falaram que se você aumentar demais, o texto vai começar a sair fora de escala. Aí você não vai conseguir ler algumas coisas. Tipo, aqui já tá ficando um pouco esmagado já. Mas é um pouquinho melhor pra vocês lerem, né? Acho que já melhorou bastante já, viu? Eu já tô sentindo a diferença já. Vamos ver aqui. Agora vamos para a solução vital aqui, né? Não. Sinal de cocô. Vamos lá com a Gladys na vanguarda. Acho que aqui a gente pode... Não, tem que sair fora. Aqui acho que dá pra voltar direto. Ah, dá pra usar o mapa da região direto. Infelizmente não tem como... Tá, cala a boca, tia.
The ainda tem mais Groundbreaker has alguns... approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Então a gente pode colocar o Felix e a Parvati, agora que eu percebi. Eu já podia ter usado 2 aí. É, ficou maior mesmo o texto. Só que o texto dos tiros vai ficar bem grande mesmo. Mas eu gostei, cara. Melhorou bastante. With the lights off, there are people unloading a ship. Probably another sublight contract haul. Ah, vai cagar. Deixa eu falar com a Gladys de novo. Eu errei de novo, mano. Rizzo's knock you out bar. A CCN. Have you had a moment to look into that little opportunity I told you about on Roseway? You don't hurry up. Someone will get to snooping around there before you do. Oh, melhorou bastante o texto, hein, galera. A gente pode pagar os 10.000 bits. Bom, vamos... What's that? Speak up now. What'd you turn up? Well, that's just swell, sweetheart. Good for you. A shame you didn't visit old Gladys first. That would have fetched a good price. I may have thrown in a patch of my famous sugar cookies just to sweeten the deal. If Auntie Cleo's exporting wraps from Monarch, golly me, someone's going to be in the soup when they get caught. Eu podia ter vendido pra ela, né? Bless your slippery little fingers. Isn't that just a shame? Prototype schematics go for a fair handful of bits around here. Darnation. It sounded like a gold mine, but maybe that's just my old hopes getting in the way. I suppose it can't be helped. Law bless you for doing the legwork, sweetie. Don't forget your pal Gladys now. You can come visit anytime. Okay. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Here, take a candy with you. Bom, mas tecnicamente eu acho que eu vou ter que pagar a passagem. Não vai ter jeito. Mas agora aqui no inventário eu já tenho 10.000, né? Porque eu consegui vender as coisas lá pra galera, né? Gracious. Tá, vamos pagar. Fantastic. Do be careful with it, dear, as these keys tend to be a tad hard to acquire. You should have a chat with Lilia Hagen in the Sublight offices. She's a dear. You'll love her. Now, was there anything else? Porque agora acho que eu fiquei com 2. Não. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Ok. Só que tem uns itens de inimigos ali, mas não tá aparecendo. If you need a tour guide, I've seen all 12 episodes of Terror on Monarch. Kind of an expert. I'm gonna be able to set foot on a whole other planet. I know Monarch's a moon. I think it counts anyhow. When you were sick. Bom, agora, galera, no diário, a gente tem que falar com o Dr. Wallace que você tem a chave de navegação. E agora vamos indo. Ó, o Felix e a Parvati estão aqui. Então, ele tem um lança-granadas aqui. Ele tem uma coisa boa. Eles têm umas coisas boas, mano. Ele tem armadura 10. Acho que dá pra colocar esse capacete nele. Porque o meu capacete... Deixa eu ver quanto ele tem de armadura. 26. O meu capacete e minha coisa são muito boas, só que eu perdi habilidades com eles, né? Aqueles outros lá eu acho que não. A Parvati, ela tá com 7, 9. Acho que ela vai ficar nesse rolê mesmo, mano. Tá, vamos lá falar aqui com a tia louca. Please, would you kindly inform the crew that long chats with... Welcome back, Captain.
Now that you have acquired a nav key to Stellar Bay, would you like me to contact Dr. Wells? Well done. You'll love Monarch. Exotic climate, violent native species, fascinating culture, really. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the Board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the Board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch. No, never. Monarch is a hotbed of political activity. I can't imagine why Hiram set up shop there. Cuisine, perhaps? You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Nyoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Ok. Best of luck. Everyone on the Hope is counting on you. Ok, partiu. Bom, aqui vai ficar meio pequeno ainda, não tem jeito. Ah, agora é assim, ó. Dependendo do nível que a gente passa, aqui as pistolas vão começar a serem melhoradas separadas. Vamos reverter aqui, porque eu não queria ter feito isso aqui, ó. Porque, ó, agora ela não cobra mais, quer ver, ó. É, aí a gente vai ter que começar a distribuir um por um. Tudo bem. Diálogo. Tá, beleza. Agora aqui que eu não sei, mano. Tangibilidade de água. Peso dos consumíveis. Acho que esse aqui é legal. Depois a gente vai pegando mais talentos com o tempo. Então agora a gente vai ter que encontrar a Nyoka. Que vai começar a Rádio Monarca. Deixa eu começar aqui. Tem que falar com essa mina na enfermaria. Deixa eu ver se eu consigo terminar essas porcarias aqui. Take someone to watch your back, please. Espero que não fique muito grande os textos, mas tudo bem. Something you need? Vamos trazê-los aqui. É. So, how's this work? Do we get a table? Stand in a corner? Okay, so what are we drinking? You're the expert. Oh, and don't worry on the price. I got this. Let's just do it proper. Okay. Oh, beer. I guess, yeah, I can do that. Beer can be good. I bet. Okay. Bottoms up. Beer, huh? Good choice, if you want to get unsober in a hurry. Ah, this tastes like the underside of a boot. People drink that for fun? Yep. Oh, Captain. I'm pining for June like something fierce. What am I doing? You're funny. Yeah, I guess we're doing that, aren't we? Crewing together, seeing the stars. It's like something out of a serial. É. I like Você está numa série, minha filha. And I think I'm flubbing mine. I don't know what to do about us.
Well, she talked about another girl, right? Isabel. Mentioned her by name and everything, like she wanted me to know. Maybe I've been making a right fool of myself this whole time. Maybe she's not interested after all. Mas não faz nem meio vídeo que vocês se conhecem. I don't know, I'd call it, sensual. That's a lot. Ok. It was real long and rambly. She was telling me a story about her dad, how a lady named Isabel did all sorts of things to try to win his favor. This Isabel lady never quite managed to get her dad's approval, but they carried on anyways. Made something good out of a bad situation. Then it all went down the tubes. Do you think Junlei still has feelings for her? I just got a lot of feelings, Captain, and they're all climbing up my throat. I need another drink. Right now. Before I lose my nerve. Vamos te dar pouco de água. Come on, Captain. I'm here to drink. Okay, maybe you're right. I am a little woozy. Hydration, here I come. Good thinking, boss. You just saved Parvati a whole lot of trouble. Shush you. Oh, Captain, I want to talk to Junlei all the time. Even about silly things, but I'm so scared. You're swell, Captain, don't get me wrong. I like spending time with you, going on adventures and all, but that ain't the same as romance. Does she think I'm as pretty as I think she's handsome? What if she doesn't like me? What if she does? What if she's still got feelings for that lady, Isabel? Nossa, meu Deus do céu, que dramático. What if we get together and she gets bored of me? Sei lá, só tô aqui pela cachaça. Well, thank you for the conversating, Captain. I got a lot to think about now. Like how beer is a crime against man and common decency. Let's get going then. I'm sure we got lots of important things to do. Ok. O que a gente vai ter que fazer com ela agora? Vamos levar ela de volta pra nave. Rizzo's purple berry punch. You want a punch? We've got your punch right here. Afalível. Não é infalível. Heard from the last is down on 20. Real, essa é o melhor nome de nave de todos os tempos, I cara. believe I hear Felix and Parvati discussing the latest Aetherwave serial. Felix, you're at... Hey, Captain. I hope I wasn't too much bother at the bar. I did have fun, and I tried some things I never would have otherwise. And I don't feel it today. I guess that water Nossa, must have passou worked. dia já. I'm glad I had you looking out for me. I messaged Junlei when we got back, and she replied super quick. Okay. I was awake half the night, thinking about what I sent, anxious to see what you said. I reread my message in the morning, and it was unclear. I was drinking when I sent it. Otherwise, I wouldn't have had the courage. Also, sorry for the typos. Oh, you just shh. I've ruined things in the past because I didn't say things I should have, like, I've met someone who's become special to me. I want to be honest with her, so if she feels the same about me, there won't be any surprises. Oh, isn't she sweet? Like one of those 2-bit romances where one soul's all stiff and formal and, I should be glad to perhaps take hold of your hand, miss. I ought to go write her back. I mean, I already did. Twice. But anyhow, thanks for taking me out, Captain. Ok. Então eu terminei essa missão? Missão concluída, é... Vamos ver agora nas nossas missões como é que a gente tá. Tem alguma arruinada? Não. A gente concluiu bastante coisa. A Salvadora do Céu. A gente tem aqui o manual. A solução vital. Isso aqui acho que a gente pode fazer nos próximos vídeos, galera. Esse aqui eu queria terminar porque esse aqui é do
do maluco que a gente não recrutou. Eu acho que ele é importante pra história. Vamos ver aqui. Vamos até Pontágua de novo. We are now in orbit above Edgewater, Captain. Ó, dá pra levar os dois. Porque naquela hora eu selecionei errado, eu não levei os dois. Eu só quero completar essa aqui pra gente terminar essa missão. E é neste rolê... vamos pra cá. Aí depois a gente sai e já vai a pé até o outro lugar. Acho que é mais fácil. Não precisa nem sair. Vamos até a residência aqui do coletor. Nossa, ficou grande mesmo essas letras. Das balas ficou bem grande ali, do Z, X, C. Esse fix funcionou mesmo. Eu vou tentar aumentar mais um pouco o próximo vídeo. Vamos ver se não vai ficar muito desproporcional. Vamos um pouquinho de tiroteio aqui antes de terminar esse vídeo. I was just getting started. Você morreu, filhão. Depois eu dou um jeito de vender essas porcaria. Bom, tá aqui. A carta do coletor. Agora tem que encontrar o diário que ele pediu pra gente encontrar. Tá pra lá. Deixa eu terminar essa missão rapidão e a gente já encerra o vídeo. Acho que deve estar grandinho já. Se não enorme. Os vídeos dessa série vão ser bem grandes, galera, porque é um jogo bem longo. Então eu vou ter que jogar bastante ele. Quando é jogo de RPG assim, normalmente eu faço episódios bem grandes. E assim, cada vídeo eu acho que vai ter uma história bem maluca, cara. Ó, a entrada da caverna da Blia, o cara pediu pra gente pegar aqui. Ó, pra quem não lembra desta missão, esse maluco de solto, ele pediu pra gente encontrar esse livre herege banido. O Diário de M. Bacono. É tipo uma bíblia muito louca, então vamos procurar aqui. Será que é aqui? Consegui já. Tá, vamos voltar agora pro vigário e tomar cuidado para não cair no conto dele. Porque eu tava pensando que esse cara se junta a gente, mas se não for isso, deixa quieto. Vou voltar pra Edgewater por aqui mesmo. E aqui eu já tô gravando de madrugada, galera, por isso que eu não tô falando muito alto. Eu não posso falar muito alto. Mas espero que vocês estejam ouvindo bem. Hey, you hear about Wilson? It's a fine new day in Edgewater. The cannery hums, streetlights and faces glow. I suppose this means the two of you were able to sort out the matter? Mm-hmm. The greater good can be difficult to determine. None of us can know the effects of our decision in a year, or 10, or 100. Mm-hmm. Take comfort in the fact that your choices are always, ultimately, in line with the grand plan. Mm-hmm. Wonderful.
This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? Is this French? I can't fucking read French. Okay. It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. All the time and suffering I've spent. Wasted. Please. As if my life should have no greater meaning than proselytizing to a bunch of feeble-minded wretches. Nothing could be more excruciating than discussing the true nature of reality with people who have no interest beyond their next Aetherwave program. But that's neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. Certainly. I already gave you most of my money, but I can offer you free spiritual counseling, and I'd be happy to watch your back. I'm pretty handy with a tossball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand, if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. Fantastic. I promise you won't regret this. Okay. Edgewater's gonna miss you. Folk here always had good things to say about their vicar. Thank you, Ms. Holcomb. I'll be glad for the change of scenery. And to leave this place behind. Nossa, esse cara odeia I shall mulher. see you on the ship, Captain, whenever you're ready to leave Emerald Vale. Já foi faz um tempinho, amiguinho. Então ele é o meu terceiro membro aí da tripulação, né? Que a gente consegue. E o Félix aqui, ele consegue... Bom, vamos botar isso aqui. A Parvati também deve ter mais um pontinho. E é isso, galera. Agora, os que estão faltando aqui, a Salvadora no Céu, que é a missão aqui da... A gente vai ter que falar lá com a tia louca. A solução então vai ter que falar com uma doutora. Mas agora a gente vai ter que ir pra Rádio Monarca. Que a gente vai ter que contratar os caras aí. A menina chamada Nyoka. Isso eu vou deixar pro próximo vídeo. Então eu espero que vocês tenham curtido aí esse episódio de The Outer Worlds. E amanhã a gente continua este rolê. Um abraço pra todo mundo e até a próxima. Falou, fui!